Learn Gujarati fast. Today, tomorrow, time and calls in. Gujarati. Welcome to your Gujarati adventure. Hey, you are about to learn 5 super useful Gujarati sentences without falling asleep on Chapter 1. We will keep it practical, funny, and easy to repeat out loud. Today's mission is simple. You will learn how to say, આજે હું ઘરે જાઉં છું. હું કાલે બર્લિનમાં હોઈશ. હવે મારી પાસે સમય છે. હું સોમવારે કામ કરું છું. and. હું તમને પછી ફોન કરીશ. These are the kind of phrases that make you sound like a real human with plans, a calendar, and a phone that never stops buzzing. A very busy person. Let's throw you into a tiny story. Don't worry, it is a safe story with no dragons, only scheduling problems. You leave work, stretch dramatically, and announce to the universe. આજે હું ઘરે જાઉં છું. Your shoes agree. They have suffered enough. Then you check tomorrow's plan and say, હું કાલે બર્લિનમાં હોઈશ. fancy, very international. Suddenly a friend asks, can you talk now? You look at your schedule and smile. હવે મારી પાસે સમય છે. But then you remember the tragic truth of adulthood. હું સોમવારે કામ કરું છું. So when another call comes in while you are juggling bags, keys, and your last bit of patience, you say heroically, હું તમને પછી ફોન કરીશ. break it down. Now let's open the phrases and see what is inside. Like a language sandwich, but with fewer crumbs. Phrase 1. આજે હું ઘરે જાઉં છું. Means, today I am going home. Notice. આજે. For, today, and. ઘરે. For, home. Phrase 2. હું કાલે બર્લિનમાં હોઈશ. Means, tomorrow I will be in Berlin. કાલે. Is, tomorrow, and. હોઈશ. Gives that future feeling, will be. Phrase 3. હવે મારી પાસે સમય છે. Means, now I have time. હવે. Is, now, and. સમય. Is, time. Phrase 4. હું સોમવારે કામ કરું છું. Means, I work on Monday. સોમવારે. Is, on Monday, and. કામ. Is, work. Phrase 5. હું તમને પછી ફોન કરીશ. Means, I'll call you later. પછી. Means, later, and. ફોન કરીશ. Means, will call. Repeat after me. This part is simple. Listen, pause, repeat, and try not to sound like a robot with a sore throat. You've got this. Say it slowly. આજે હું ઘરે જાઉં છું. Again. હું કાલે બર્લિનમાં હોઈશ. Now this one. હવે મારી પાસે સમય છે. Next. હું સોમવારે કામ કરું છું. And finally. હું તમને પછી ફોન કરીશ. Mini dialogues. Let's make the phrases feel alive. Real people use language, and imaginary people with dramatic lives do too. Friend, where are you going today? You. આજે હું ઘરે જાઉં છું. Colleague, where will you be tomorrow? You. હું કાલે બર્લિનમાં હોઈશ. Friend, are you busy now? You. હવે મારી પાસે સમય છે. Manager, what do you do on Monday? You. હું સોમવારે કામ કરું છું. Phone rings during lunch. You whisper like a secret agent. હું તમને પછી ફોન કરીશ. Funny memory hooks. Your brain loves weird images. So let's give it the good stuff. Imagine your shoes waving tiny flags and shouting. આજે હું ઘરે જાઉં છું. They are done with the day. Picture a pretzel wearing sunglasses at the airport saying, હું કાલે બર્લિનમાં હોઈશ. ridiculous? Excellent. Memorable? Also excellent. See a giant clock relaxing in a chair with tea, saying, હવે મારી પાસે સમય છે. Imagine Monday itself knocking on your door in a tie and carrying a laptop. હું સોમવારે કામ કરું છું. Picture a banana answering a smartphone and promising, હું તમને પછી ફોન કરીશ. if a banana can remember it, so can you. Quick quiz.
Time to test yourself. No stress. This is a friendly quiz, not a tax form. How do you say, today I am going home? આજે હું ઘરે જાઉં છું. How do you say, tomorrow I will be in Berlin? હું કાલે બર્લિનમાં હોઈશ. How do you say, now I have time? હવે મારી પાસે સમય છે. How do you say, I work on Monday? હું સોમવારે કામ કરું છું. How do you say, I'll call you later? હું તમને પછી ફોન કરીશ. Your final challenge. Now you do the talking. Pretend you are telling a friend about your day, your week, and your very important phone plans. Try saying all 5 in one flow. આજે હું ઘરે જાઉં છું. હું કાલે બર્લિનમાં હોઈશ. હવે મારી પાસે સમય છે. હું સોમવારે કામ કરું છું. હું તમને પછી ફોન કરીશ. If you said all 5, congratulations. You are now officially more prepared than a person who left home without checking their calendar. Thanks and keep practicing. Nice work today. You learned useful Gujarati phrases and survived my jokes, which is honestly impressive. Thank you for learning with me. Keep repeating these sentences during your day. આજે હું ઘરે જાઉં છું. હું કાલે બર્લિનમાં હોઈશ. હવે મારી પાસે સમય છે. હું સોમવારે કામ કરું છું. And હું તમને પછી ફોન કરીશ. practice a little, laugh a little, and come back soon for more Gujarati.